Good morning once again, distinguished guests, excellencies, highnesses. We've heard from two of the greatest minds when it comes to investment and economy about what is happening here in Saudi Arabia. But given the international nature of this conference, which is holding its first edition, and what we've heard from their excellencies, the ministers, that this is naturally an international or outward-facing initiative or outward-facing effort. It's only logical that the next session focuses on international experience. The next session is titled Beyond Borders, Shaping the Global Economy. And I am delighted to be joined by three fantastic panelists. Dr. Andreas Gorgon, Ambassador and former Secretary General, Federal Commissioner for the Culture and Media in Germany. Dr. Andreas, if you can join us. Her Excellency Sheikha bint Muhammad Al-Khalifa, founder and chairperson of the Sheikh Ibrahim Center for Culture and Research, and the former Culture Minister of the Kingdom of Bahrain. And last but certainly not least, His Excellency Hamid bin Muhammad Al-Faiz, the Vice Minister of Culture in the Kingdom of Saudi Arabia, who's going to be giving an opening remark. Your Excellency. Your Highness, Your Highnesses, Your Excellencies, distinguished guests, good morning, and thank you for being here on this beautiful morning in Riyadh. Let me start by welcoming you all, panelists, guests, and friends, to this discussion. I know that many of you have come from across the kingdom, the region, and the world. Your presence today truly reflects the power of culture to bring people together. It is my pleasure to open today's discussion with our esteemed panel of subject matter experts and colleagues, Sheikh Al-Khalifa and Mr. Andreas Gorgon, to talk about shaping the cultural economy. Our panelists today and I go back many years, connecting across various areas and exchanging in-depth notes and ideas. I look forward to the rich insights and expertise you'll bring to this conversation today. Welcome, Sheikh and Andreas. One of the most decisive choices in Saudi Arabia's transformation has been our leadership's decision to place culture at the heart of Vision 2030, elevating it from an organic expression of identity to a driver of growth, investment, and global collaboration. The decision mirrors why we are gathered here today, because culture is also about employment, education, innovation, and new economic frontiers. The global creative economy is valued at over $4.3 trillion. It employs more than 30 million people and contributes over 6% of the global economy. And those numbers are only going to get bigger. Cultural tourism alone accounts for 40% of global tourism revenue and proved to be one of the most resilient sectors after COVID-19. Recognizing this, Saudi Arabia championed the G20 culture track in 2020, underscoring culture's role as a strategic sector in global growth. Culture, while unique in its properties to each nation, is universal in its competitiveness. Cities and nations worldwide compete to host museums, film hubs, and design districts as magnets of talent, investment, and visitors. In Saudi Arabia, our advantage in this competitive space is a clear strategy backed by measurable progress. Midway through our cultural vision, Saudi Arabia has already invested over $21 billion in cultural infrastructure, welcomed over 23 million visitors to cultural events since 2021, and supported a sector where more than 50,000 companies now operate. This impact is tangible and felt on the ground. The regeneration of Jeddah Historic District, a UNESCO World Heritage Site, has restored dozens of heritage buildings, attracted millions of visitors, and fueled opportunities for SMEs and entrepreneurs alike. Flagship projects such as Al-Dir'iyya, Al-Ula, and Al-Qiddiya further anchor this ecosystem
bringing in international expertise, expanding local capacity, and ensuring culture remains a catalyst for broader economic growth, and many others. Most importantly, we are investing in our people, their education and development. In 2023 alone, already over 28,000 students graduated in cultural disciplines, and culture sector employment grew by more than 300% just in 6 years. New initiatives are embedding arts and culture into schools, universities, and scholarships abroad. Just this morning, His Highness Prince Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud announced the launch of the Riyadh University of Arts, the first of its kind in the MENA region, a bold step toward creating a pipeline of future cultural leaders supporting the growth in the economy. All these efforts point to one truth. Saudi Arabia is not only developing cultural assets, but also creating a sustainable ecosystem where ambition turns into opportunity for investors, for creatives, and for communities. So let me close by thanking all of you here today for keeping culture at the forefront of our collective agenda. The opportunities are vast, the energy is real, and together we are shaping culture as a sector of both identity and investment. Over to you, Faisal. Thank you. Ladies and gentlemen, that was His Excellency Hamid Faiz, Vice Minister of Media, on behalf of the Media Ministry, and Culture. Vice Minister of Culture, I beg your pardon, on behalf of the Culture Ministry. Sheikh May, if you would allow me to start with you. Just for the audiences, Sheikh May prefers to answer the questions in Arabic, so if you would like to turn on your translation devices. I had the distinct privilege of meeting you in person and seeing the amazing work you do at the center in Bahrain. And as this conference has a very unique name, we're looking at culture and investments. I'll be very interested to know, how did you manage to successfully balance between cultural preservation and cultural heritage and business needs in the Kingdom of Bahrain? شكرا جزيلا أستاذ فيصل، أكثر من سعيدة أن أكون معكم في هذا الصباح الجميل وتحت هذه المظلة. شكرا لوزارة الثقافة على ترتيب هذا المؤتمر الهام الذي يعني لي الكثير. الاستثمار في الثقافة كانت الوسيلة الوحيدة للثقافة لكي ننجو بأنفسنا ونحقق بنية تحتية مستدامة للثقافة. ربما كان هذا الموضوع قريبا قبل سنوات، قبل 20 سنة ربما الاستثمار في الثقافة كان موضوعا جديدا، ولكن عبر هذه الشراكة مع القطاع الخاص استطعنا أن نحقق بعض الإنجازات في القطاع الأهلي. من مؤسسة أهلية بدأ المشروع بالاستثمار في المواقع الأثرية، والنموذج الأكبر لهذا الاستثمار في القطاع الرسمي وعلى المستوى الوطن في مدينة تاريخية في المحرق، وهي كانت العاصمة الثقافية والسياسية لمملكة البحرين. الآن طريق اللؤلؤ يستقطب الكثير من الزوار، وحظى بتغطية في صحافة عالمية وجوائز، أيضا جائزة الآغا خان حصلنا عليها مناصفة بين مشروع المركز وبين طريق اللؤلؤ الذي يحقق بنية تحتية للمدن التاريخية. الهدف الأول منها عودة السكان الأصليين إلى مناطقهم وجذب الأنظار إلى هوية المكان. دون هوية، دون خصوصية، لا نستطيع أن نستقطب سياحة ثقافية. المناطق أو البلدان تعددت المشاريع فيها المتشابهة، ولكن عبر استثمار المواقع الأثرية، وهنا لابد أن أقول أن جزء كبير من هذا المشروع تحقق بدعم القطاع الخاص، أو بالأحرى كله. البداية كانت مع الدراسة، آنذاك لم تكن لدينا القدرة على توفير ربما $2 فقط لدراسة المشروع. جاء الدعم من ديوان ملكي وتحقق هذا الدراسة، ثم جاء دعم كريم من الصندوق الإسلامي للتنمية هنا في جدة.
الجميل أنهم عادة يدعمون المشاريع التي تؤسس لبنية تحتية، ربما الكهرباء أو بعض الأمور الأخرى، ولكن الثقافة كانت المرة الأولى التي يتم الاستثمار فيها، ثم يصبح نموذجاً لعودة الأهالي والاستثمار الصحيح في بنية تحتية من أجل الاستدامة ومن أجل استقطاب سياحة ثقافية. Sheikh, allow me to ask you, you've managed to secure over $150 million in cultural tourism projects, which is quite significant in a very short period of time, I have to say. What, apart from perhaps the goodwill or caring for heritage, was the argument for investors? Did they see it, this is more of a CSR perhaps, or more of a smart investment? مصداقية المشروع. حين تتقدم بمشروع بكل أبعاده، بدراسة مكتملة بمردودها، تستطيع الحصول على دعم من القطاع الخاص دون أن نقدم أنفسنا بالشكل الصحيح وبالمردود العائد الاقتصادي على البلد أو على المستثمر. أيضا حتى الإعلان عن اسم المؤسسة على سبيل المثال، أول متحف لموقع كان بدعم قطاع خاص، بدعم كريم من بنك أركبيتا، وكانوا أول المساهمين. أما أكبر مشروع تحت هذه المظلة فجاء بدعم جلالة الملك، المسرح الوطني الذي تحقق في 2012 حين كانت المنامة عاصمة للثقافة العربية. تحت هذه المظلة استطعنا أن نبني عددا من المتاحف، عددا من المشاريع، وأن نستقطب القطاع الخاص لدعم هذه المشاريع لنحقق بنية تحتية لسياحة ثقافية مستدامة، ولكي نحافظ على هويتنا. دون الحفاظ على الهوية لا نستطيع أن نصل إلى العالمية. ربما إذا أحببت مثالا موضوع مشاركتنا في وكانت المشاركة الخليجية الأولى 2010 في بناء الهندسة بفينيسيا في إيطاليا، وحصلنا على الأسد الذهبي لأننا ذهبنا بعشاش البحارة. عشاش البحارة الموضوع المحلي تحت عنوان ركليم جاء لنا بالأسد الذهبي. ومرة أخرى عن الاستدامة في هذا العام جاء مع نفس الفريق أسد آخر. أيضا في مشاركتنا في إكسبو ميلان عبر تسليط الضوء على طقوس الري في حضارة دلمون حصلنا على جائزة العمارة. دائما الجوائز العالمية نحصدها إذا تمسكنا بهويتنا، لذلك الهوية هي أساس. أردد دائما أن ربما وزارات الثقافة لا تحظى بالميزانية المطلوبة. على سبيل المثال في فرنسا ميزانية الثقافة أعلى من ميزانية الدفاع. في بلداننا دائما نقول أن ربما وزارة الدفاع مسؤولة عن الحدود، ولكن وزارة الثقافة مسؤولة عن الهوية. What a great way to start the day. Dr. Andreas, you are a brand in your own light when it comes to cultural diplomacy. And of course, I mentioned in the earlier panel the Nation Brand Index and what consists a nation brand. And one of the key pillars, or the most important pillars according to the founder of the theory, is culture. And of course, I'm sure you know, but those who don't, you'll be pleased to know that Germany and Japan constantly rank very high in nation brands. Now, Germany and Europe in general, we just heard Sheikh speaking about how much emphasis in a country like France there is on culture. But Germany and Europe have more mature cultural economies. What can younger cultural economies learn and perhaps do differently from your experience? Thank you very much for that question. I think it's a joint learning. It's not that other countries can learn out of the failures of the European countries too. So we come later on to that. First of all, let's talk about 30 seconds about joy. Because when we are talking about culture, basically we are talking about a meaningful, about a tool to connect with the world and to learn about the world, which is not the rationality we express through numbers and abstract terms. So that joyfulness is the room for arts and culture, and arts for culture
the arts is protected by giving us a meaning we cannot explain through the rational meanings. And this is the cultural infrastructure you was talking about. And coming from a country which is mostly known for his automotive brands and not for his entertainment industry, despite the fact that sometimes our cars are more entertaining than motion, 1 kilometer of a highway is about 10 million euros. One important museum is equal to 50 kilometers highway. And if we consider cultural infrastructure as the highways of the hearts and the minds, we have to invest heavily in those cultural infrastructure. And giving an example of Germany, so basically it's a grassroots infrastructure of 12,000 public libraries. Above that grassroots infrastructure, you have 7,000 museums and 1,200 cinemas. So proving that German culture is not so much entertainment and joy, but mostly libraries and museums. But seriously, this investment is an investment in open spaces for arts and culture and for new meanings of understanding. I mean, allow me to pick up on that because you literally just read my mind when it comes to my next question. The previous session was in a way a lot easier when you're talking to the Minister of Investment or a Minister of Economy because everything is numbers based. You input a certain amount, what is the output? You're either making a loss or a profit. When it comes to cultural diplomacy or cultural projects, what, in your opinion, is the right way to measure targets, KPIs, and return on investment? I give you 4 KPIs. So just to get the numbers straight of the cultural investment in Germany, it's 14 billion public investment, 10 billion private investment for books, tickets, all that kind of stuff, additional 10 billion private investment on devices, and additional 10 billion private investment for newspapers, magazines, and all that kind of stuff. Meaning that it's a cultural market of about 20 to 30 billion euros. Out of the 14 billion euros public spending, roughly 5% are going to the international cultural policies and another 5% to cultural heritage, and mostly meaning 30% are going to theaters, 20% to museums. So one KPI is the number of international partnership of an existing German cultural infrastructure. And then you say, okay, but it's a federal government and the federal government only controls a certain number or has a seat in a certain number of museums. So we started, and thank you, Hamid, thank you, His Excellency Rakan Al-Tuk, we started with a bold cooperation between Saudi Arabia and Germany. Second KPI is how does such a cooperation change your own narrative? Mm-hmm. So I do not think that identity is our core issue. Our core issue is identification. I don't think that our neighbor might be a stranger, but we have to do every effort not to estrange him because he will be our partner to solve global problems. And we need that translational and transformative power of culture without losing ourselves. So I'm sure, and that is my second KPI, that our own view on our cultural heritage, on objects, will change through the cooperation with Saudi Arabia. And that will allow us not only to understand ourselves better, but perhaps to better be understood in a globalized world. Thank you very much. And I think that is a very good segue for the follow-up question to Sheikh Hamid around the same topic, actually, you mentioned, Doctor. Sheikh Hamid, you've always been known to be a champion or championing culture as a form of diplomacy and preservation, not just policy. The question is, and you alluded to this in your previous answer, how does one protect authenticity and local identity while still building cultural economies that are globally relevant and financially sustainable, of course? سؤال قريب إلى قلبي.
المحافظة على الهوية تأتي في المقام الأول. الاستثمار الأساسي هو في المحافظة على الهوية والوصول بالرسالة الصحيحة إلى المسؤولين أو المتلقين أو المواطن. الاستثمار في الهوية يعطيك البعد والخصوصية. لذلك على سبيل المثال في مشروع طريق اللؤلؤ، حين نستثمر في المواقع القديمة التي لم يكن يتطرق إليها المواطن، وأن تحيي هذا النشاط بربما مهرجانات تستقطب العديد من الناس، تسلط الضوء على ما نملكه من خصوصية تقري بسياحة ثقافية وتعود بمردود اقتصادي. على سبيل المثال أيضاً المواقع الأثرية دون أن تهيئ لها بنية تحتية، دون متحف، دون نشاط موازي للموقع، لا تستطيع أن تحافظ على المكان وتحافظ على خصوصيته. لذلك نحاول أن نصل بهذه الرسالة الجميع: استثمروا في مواقعكم، استثمروا في هويتكم ليكون العائد أكبر ولكي يكون ما يميز أوطاننا. ربما تجربة المملكة العربية السعودية في وزارة الثقافة بالتحديد محط أنظار العالم أجمع. كنت قبل أيام في مؤتمر للآثار في أثينا، دون أن يعلم المتحدث أنني قريبة من وزارة الثقافة أو على صلة بالمسؤولين فيها، كان يتحدث أن الاستثمار الثقافي الموجود في المملكة العربية السعودية حالياً يعد الأفضل بين الدول العربية مجتمعة. فنحن فخورين بهذا الإنجاز، وربما تنتقل العدوى إلى الجميع. هي ظاهرة لافتة للنظر، وعائدها كبير ليس على المملكة فقط، وإنما على ما يجاورها من البلدان وما يصل إلى العالم أجمع، ليحمل صورة مختلفة عن الصورة التي اعتادوا أن ينظرون إلينا بها. نحن لا نقلد الآخر، نحن نبتكر، والابتكار هو يأتي في الأساس. على سبيل المثال طريق اللؤلؤ لم يكن موجودا في المحرق، كانت فكرة. الفكرة تحققت، كنا في اجتماع للجنة التراث العالمي، وجاءت فكرة وضع مدينة المحرق في قائمة التراث. لم يكن يتحقق ذلك لأن كثير من المباني أزيلت. عبر فكرة نسجتها مع مستشارة عندي تحقق هذا المشروع، ووصلنا به إلى أن يوضع في قائمة التراث، ثم أن يتحقق في واقع يعود بمردود ثقافي ويحافظ على الهوية. هما متكاملان، المحافظة على الهوية والعائد والمردود، ولكن هذا يحتاج صبر طويل وخطوات مدروسة. لا يتحقق مثل هذا في قفزة، وإنما عبر دراسات، عبر أعداد، لكي لا تخل بالمدينة القديمة وبما يخصها. Sheikh, if you would allow me, I had the pleasure of visiting you and seeing طريق اللؤلؤ, but perhaps some of the audience are not aware of the project. So could you kindly just introduce the Pearl Road? What is it and what's the initiative behind it? أوكي، طريق اللؤلؤ مشروع وطني تحقق عبر سنوات، بدأت بالدراسة. الفكرة من هو تسليط الضوء على الدور الاقتصادي لصناعة اللؤلؤ في البحرين. قبل ظهور النفط كان صناعة اللؤلؤ أو صيد اللؤلؤ هو عماد الحياة الاقتصادية في البحرين. فطريق اللؤلؤ شاهد على اقتصاد البحرين عبر ترميم البيوت التي مارس أهلها هذه الصناعة المشهورة، من بيت الغواص إلى بيت النوخذة أي قبطان السفينة، إلى التجار الذين مارسوا هذه المهنة. عبر سلسلة من البيوت وصل تعدادها إلى 17 بيتاً و17 ساحة تحققت في مواقع أزيلت لكي تربط المسار من قلعة أبو ماهر من المرفأ التاريخي الذي تصل إليه سفن اللؤلؤ إلى أن يصل إلى قلب المحرق في متحف اللؤلؤ في بيت أحد كبار تجار اللؤلؤ. المشروع تحقق أيضاً مع عدد من المهندسين الكبار، استطاعوا أن يضعوا بعض المعالم التي أصبحت تستقطب نوع معين من المهتمين بالثقافة لمشاهدة هذه المشاريع الإنشائية، مواقف السيارات، مراكز الزوار. كل ما تحقق عبر هذا المشروع
شكل بنية أساسية تحتية لسياحة مستدامة، سياحة ثقافية مستدامة، استطعنا أن نصل بها إلى العالمية عبر تسليط الضوء عليها في الصحف العالمية وحصد جوائز على مستوى العمران ومستوى المشروع ككل. Thank you for that explanation, and I would love to give the final word to His Excellency, just to bring it all back to your opening speech on behalf of the Ministry of Culture. Allow me to simplify it, Your Excellency. Why is Saudi Arabia doing this conference? And may I add something perhaps that some people in the audience might not know the significance of. This is under the direct custodianship of the Crown Prince, and His Royal Highness does not give that honor to many conferences, just a select few. We're always lucky to have the support of His Royal Highness the Crown Prince, but through this conference, we're championing a global cause of changing perception about the relationship between the financial relationship with culture. A lot of people believe that culture, while socially rewarding, not as much economically and financially. And we are here to change that. I think over the next couple of days, if delegates leave thinking that they can benefit from culture economically and financially, we would have succeeded. And the role of the ministry is to enable and support these opportunities for them to be for everyone, everywhere. Your Excellency, thank you so much for your introduction and for your conclusions. Your Excellencies, thank you for being with us on this panel, and what a great state of the day. Our audience, please join me in thanking our panelists. Thank you very much.